My name is Dr. Peter Mbae. I've been one of the Kenya Kwanza coordinators in Nakuru County, and also I sit in the technical team in the presidential campaign of Kenya Kwanza. One, I want to thank Kenyans so much, so much. During the campaigns, they voted the best way they could. Of course, there's that little issue of 80 million voters who didn't turn up. I mean, we should pull up our socks on that. There's no reason why what you should give for not voting. I mean, you are alive. I mean, God has given you the power to determine your life. You can only vote to make things better. Number two, that after voting, we ask all Kenyans to remain calm for 7 days as votes were being counted. Sasa, shida ni sisi viongozi. Wakenya wakatulia siku 7, they didn't go to work in the midst of all the hardships. But after 7 days, instead they are viongozi, including now the IBC na viongozi wote waende watupatie matokeo, watu wakaingia Bomas. I don't know how wenye waliingia, wengine wakaenda kwa dais. You know, literally they wanted to endanger the rights of the chairman of IBC, literally, because they were after his head, because they knew once you hit the chairman anaenda hospitali hakuna uchaguzi itatangazwa. You know, we don't want Kenyans tukiwaambia wakae wanakaa, lakini sisi viongozi ndio shida. Anybody who got access to Bomas ni mtu alikuwa na badge. So ni kiongozi, ni mtu alikuwa na access na viongozi na vyama akapatiwa badge. So they are leaders. But what they are giving us is not what Kenyans are expecting. So we are appealing for calm. We are appealing for peace. Na kuna haja kupigana. Kenya is one. Na tutaendelea. Na by the way, kutakuwa na rais mpya mwenye atachaguliwa. We thank God as Kenya Kwanza for the win that God gave us. And we are saying tunakaribisha wale watu wanasema tuko tumehope ya kwamba that the right honorable Raila Odinga na Azimio wangekubali hii matokeo, dunia iendelee mbele. We had hoped because there's no way they are going to be two presidents. Lakini now that wameamua wataenda kutini, we wish them the best. Now that wameamua they want to go and look for how they are calling truth and justice, we wish them the best. Ile tu tunaomba na tunashukuru wa Kenya ni kwamba wamerudi kazini. So Kenya tunaomba ile kitu we don't want kabisa ni mambo ya kuja kwanza kuongea kusema Kenya Kwanza waliiba. Now kama juzi, Nakuru is the epicenter of this nation. Juzi kulikuwa na viongozi walikuwa wamekuja hapa wa kisiasa, some political party. They are standing here on this soil, the very sacred soil of Kenya, of Nakuru, kuja kusema ati Kenya Kwanza they rigged. So hata ule mama ako huko anajiuliza who should be rigging. You know, you cannot push people to opposition then you go claiming that they rigged the government in power. Tuache kuinsight watu. Mimi naomba kama uko na evidence ya rigging na nini. Saa hii tulikuwa tumeambia wa Kenya, isaidi ya hizi numbers tulikuwa tuna circulate kwa social media kusema kila mtu amewin for those 7 days. Tukawaambia hizo namba utakizungusha kwa social media hazita any value. Tukawaambia zungusheni hizo evidence mko nazo, patia chief agent wenyu apeleke Bomas. Sasa hizi we are telling all those politicians talking in burials and funerals kuongea mambo venye Kenya Kwanza has rigged. Enda ulete one of the ground kama rigging. You go and tell the Supreme Court judges ya kwamba one of the grounds we have ni kwamba Kenya Kwanza rigged. We don't want drama. No. We don't want drama. Mimi, my heart and as Kenya Kwanza goes for that common person mwenye lazima akate miwa, auze, alipe rent, you know, na alipeleke watoto shule. We don't want to over dramatize this thing. Sisi tunajua God give us victory na sauti ya kwanza ndio ya Mungu. Hata ingine Mungu atatusaidia. So ninataka kuomba sana, tuache kuinsight wa Kenya. Kama uko na evidence peleka huko. Na pia ningependa kusema the biggest problem we have here, hata judges wakikaa pale watauliza swali moja. Okay, please, mumeleta kesi kotini, yes. Azimio, bring your form that 46,000 form 34A, simple and clear. Let 290 form 34B. Ile shida yote tunazungushwa hapa ni kwa sababu Azimio they never had even one. Kwingine hawako na agents, so they don't have form 34A. Sisi kama Kenya Kwanza, I can tell you today here, by saa 3 ya usiku on 9th, we had sent our 2,055 forms from Nakuru County, and likewise the whole country zote zilikuwa tallying center yetu. So we knew who was the winner. Sisi tulikuwa tumeshida tarehe usiku midnight by on 9th. Ukiuliza Azimio leteni form zenyu hawana. You know, walikuwa nangojea system iwaunganishie kura, iwaunganishie results. That is where the problem is. And so I'm appealing to the Supreme Court judges. So ya kwanza, that 4A, kila mtu alete zake. And because nobody is contesting the fact that people voted, nobody. Hakuna mtu ana contest wa Kenya walienda wakapiga kura. So msiletee wa Kenya hii maneno yote. Hii drama mingi ondokeni wa Kenya. Kenyans are very busy, they have to move on. Wao naongejea uchaguzi ya tarehe 9 2027. Wali vote. So hii drama zote za calculation, fine. We'll request in our lawyers, we'll be requesting the Supreme Court judges
Watoe calculator, waambie wale watu wapatie siku 3, watoe calculator waunganishe that 4A for the 6000 plus that 4B zimeunganisha. That is the biggest problem, because if Azimio had their forms hatungekuwa hapa, because they would simply go and say that 4A and that 4B, okay, Kenya Kwanza, bring yours from the agents. Don't wait for the portal even, because Chebukati alipatia kila mtu form that 4A kwa police station. Hapo ndio hii uchaguzi was won or lost by 5 PM on 9th after form that 4A was signed. Hiyo story ingine yote ni drama. Mambo ya decimal, let us not even go there. It is actually we are embarrassing ourselves before our kids when wanasoma grade 1 and 2. We are embarrassing ourselves issues about decimals. Hakuna mahali sheria imesema 50% ati 50 plus 1% 50.8. Hakuna. It is 14 million Kenyans who voted, divide by 2 plus 1. That is all. Hakuna hii drama yote tunaletewa na hawa commissioners wengine. Hii yote ni unnecessary. So mimi ninaomba. Now one thing I'm happy, nobody will be talking about the merits and the merits. So wacha tuongee leo tumalize. After kesho wananchi waendelee na kazi, viongozi ambao wanataka nyadhifa wao waende huko. Na by the way, hakuna mtu atakuwa akiombea. Kuanzia saa hii kama mtu ako na issue, apatie wakili wake wakutane Supreme. It's not about us talking anymore. Hiyo story yote itaishia hapa. So mimi am appealing for peace. Na mimi nataka kusema tunapongeza viongozi wetu wote ambao wamechaguliwa na Kenya Kwanza parties. Kuanzia MCs wa Nakuru, kuanzia MPs wetu, kuanzia governor, kuanzia senator, kuanzia women rep, wote ambao wamechaguliwa, and also across the country we have made our mark, we have done our bit. Mungu, sisi tulisema tunategemea Mungu peke yake na raia, na hiyo ndio Mungu amefanya. But I'm saying drama tuache, to reduce mambo ya drama. Kindly tukutane kotini. Sisi tulikuwa tumeomba kabisa. We had asked the Raila akubali ishe. Kenyans went to the polls with 2 objectives. One, round 1 win. They didn't want to be told ati hawezi kufika ati Iran. Number 2, they didn't want court cases, because Kenyans wakiamua wewe mngojee nao huko mbele. Lakini now that it has gone that way, we respect, na tunajua kwamba Mungu aliyetupatia ushindi wa kwanza ndiye atatupatia ushindi wa pili, na right honorable our deputy president who is the president elect atakuwa sworn in as soon as possible in September, na Kenya iendelee mbele. The only thing the Supreme Court will do ni wakiona kabisa kuna shida na simple calculations, wataambia watu wote watoe calculator zao, wapatie siku 3, waende through verify from that 4A na that 4B. That is all. Hizi stories zingine zote tunaambiwa ati it was rigged and all that. It is laughable. Sasa mnaligi mtu mwenye mmepiga mkamaliza. How does a person like that rig? So let us not kujaribu to spoil the minds of Kenyans na kuambia mambo yenye haiwezi fanya kazi. So I can tell you, I don't see at all mahali Supreme Court judges wataonda mambo ya election nyingine, because hakuna mtu anapinga uchaguzi ilifanywa. Let us deal with from that 4A. That 4B the constituency peke yake, but the primary document is that 4A. If that one hiyo ihesabiwe, tupatiwe matokeo mengine, na ikishindikana sana ikiwe ni ngumu, tufanye rerun. Saa hii tulikuwa na 50 plus 1, tutachapa 70% Kenya Kwanza. That's it. That's what we are waiting for. I mean, you know, we say mtu ukitaka kushinda mtu usishinde mtu na anauliza maswali mingi ya kwamba mko ni shida vizuri. So kama lazima tutahesabu kura res, that's what we are asking. Lakini kama lazima maana kabisa tutauliza 60 days. Ndio after 60 days tushinde Kenya Kwanza na 70%, 75 to 80, ndio tusonge miaka 10. Ruto akuwe na mandate sasa ya 10 years. Tuonge 27 haraka tuende mpaka 32. It's better kama hiyo, if stability of this nation for the next 10 years under the rule of Dr. Ruto itakuwa guaranteed, tukienda Iran, let it be. Tuende mara moja once, tuchoke once, tuende miaka 10. That is what we are asking. We are patient enough. Tuko tunamba ya kwamba tutaenda mambo yote ndio maisha iendelee, lakini kama it will take that, we are ready for it. Sisi tuko tayari. On one side wanasema wako na evidence ya rigging, and they are saying, and it's kila mtu may love, even anybody listening to this story, you cannot be the deep state and the system then you accuse the lesser person of rigging. Hata mtu anashindwa aje? Ambieni Uhuru ukweli, aliwapatia mabilioni mukakura such that hata agent hamukuweka. Don't go muziene kwa, don't cook this thing, don't begin twisting the story. Semeni ukweli, millions of shillings was given for agents, for mobilizers, lakini hiyo pesa yote haikutoka mukakura. Sasa mnaanza kusema how can you explain a presidential campaign, a serious one, with no agents? I mean, surely, what are you talking about? So why the pole? Ya pili, kama wako na hiyo evidence, tafadhali. No. Don't tell us ati hawatapeleka kotini. Kama hawezi peleka kotini, wakubali wameshindwa.
lakini waiweke tu, waipatie jina fulani wapeleke kotini, because huwezi kuja kwanza spread some rumors here na mambo mengine ya kutuharibia jina. No, and we are happy kama watashinda wakiharibia jina wakisema watulirige, waende huko basi ndio tuwashinde vizuri na Supreme Court. There's no way you can say tulirigi and you have no evidence. Enda utafute evidence kidogo, peleka huko. Tuone kama Jaji Saba, they have the time to entertain such kind of whatever. They don't have that time. Tuone kama wako na zima ya kuentertain that kind of a thing. The issue is grounds. Do they have the grounds? The first thing the judges will look at, what are the grounds, so that they can see whether there is a case. Waseme kama wataendelea ama wataitupilia the first day. So that's it. So you cannot say ya kwamba tuko na evidence ya rigging lakini hatuwezi peleka kotini. Then shut up. Relax. Sema kiti imeenda na imeenda vizuri. Why people are congratulating the president elect is because all observers, international agencies, military, NIS, watu wote wenye the 4 presidents who have been in Kenya, they had results by morning of 10th. Kila mtu alijua who is the winner. Let's agree. They are not there is no way somebody can just write a congratulation akijua kwamba mtu aliiba ama hakushinda fairly. That is one. Number 2. President Uhuru Kenyatta ameongea kwa nini? Of course, he gazetted the assumption of office, although it's a constitutional process. Number 2, he sent Kenya the other day to say the transition will be peaceful. So don't expect Uhuru mwenyewe kuongea. Uhuru anaongea through organs, through the state organs. So Uhuru aliongea. Juzi alikuwa na viongozi wa kanisa and he said the transition will be peaceful. That's all Uhuru were expecting him to do. The next thing, for the purpose of being a statesman, now the transition ikuwe peaceful, ni akuje pale Kasarani, a hand over the baton. It's that all. Uhuru's legacy is there. Amefanya yake miaka 10. He will never be forgotten. He will remain the 4th president of the Republic of Kenya. Na sisi we are happy with him. Let him just hand over power pole pole. Hii kitu yote, by the way, haijakuwa kwa mikono ya executive. Imekuwa kwa mkono ya independent organization called IBC na raia peke yake na Mungu akiwa juu mbinguni. Mungu juu, wananchi na IBC. So hii ingine yote, all the other people are spectators. So sisi tunajua the legacy amefanya yake, and by the way he has done his bit. We are going to look at that. The legacy is imprinted. He remains the president. Ile tunamwomba tu ni kwamba hapa imebakia siku kadhaa yeye apatiane bila mambo mingi. Wacha judiciary ifanye kazi yake, IBC imefanya kazi yake, raia walifanya kazi yake. Mungu akiwa mbinguni abless hiyo process.